Socialization process and gender roles. When we talk about the development of and adoption of gender roles, we see that the socialization process comes up to be a very significant process. We learn our gender roles during this process. Socialization process is the process of transmission of culture from one generation to the other generation. And gender socialization means transmitting the cultural practices about gender and gender roles and gender behaviors from one generation to the other generation. Socialization, it's a lifelong process. This happens to us all our life, through which social interaction, we learn our culture, develop our sense of self, and become functioning members of the society. So in socialization, we learn the cultural norms, cultural practices, cultural traditions, customs, the social institutions, and the social control. We learn everything from our culture during this or through this socialization process. There is socialization and there is primary socialization. As the very name shows, primary socialization means the socialization which takes place early in childhood, in which the family teaches us the basic ways of living in a society, the basic skills like language, how to interact with people, what are the acceptable behaviors, what are the undesirable behaviors in the society. And before we move on to the practical world, for example, to the school or to the neighborhood, as compared to our home, we are prepared for interacting with other people in the other world. This is the socialization that had taken place at home with our family, with our near ones and the significant others. Continuing socialization, the process which provides individual the basis of multiple roles which they would perform throughout their life. So as we said, that socialization is a lifelong process. So it continues, and in different ways it continues. Gender socialization. So when socialization is taking place, primary socialization had taken place and continuing socialization is there. Gender socialization has taken place. It is a process through which cultural behaviors of femininity and masculinity is learned by individuals that is associated with biological sex of males and females. Culture is an entire life system for a society, the social heritage and guidelines for appropriate behavior. Culture has a system of social control. Social institutions. These institutions organize cultures and ensure the established and predictable ways for provision of basic needs to the society, and they include family, economy, religion, government, leisure, and recreation. So we see that socialization process is about learning and transmitting culture. And in that process, different institutions, social institutions take part. That is starting from the family and going on to the larger level institutions. Social control is also exercised during this process. Social institutions make sure that the culture is practiced and is established in the way it is supposed to be, according to those cultural norms and beliefs and values. The same applies to learning of gender roles also. Different societies, different cultures, they have different set norms and expectations about gender roles and the performance of gender-related behaviors. And this is exercised through the social institutions. यानी कहने का मकसद ये है कि हर कल्चर जो है, हर तरह की सकाफत जो है, उसको एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक जाने के लिए जो अमल हम इस्तेमाल करते हैं, उसी को हम सोशलाइजेशन कह रहे हैं. और इस अमल के अंदर मुख्तलिफ जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं या इदारे हैं, वो अपना किरदार अदा करते हैं. मुआशरे के अंदर जो भी हमारा अकीदे हैं, हमारी रिवायात हैं, उसके मुताबिक हर मुआशरा चाहता है कि सिनफी किरदार भी वैसे ही अदा किया जाए.
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر کلچر یا ثقافت اپنا کردار ادا کرتی ہے وہیں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو معاشی طبقہ ہے یا سوشل کلاس جو ہے اور جو بھی ریس یا نسل ہے جس سے ہمارا تعلق ہے اس کا بھی بہت زیادہ ہاتھ ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو متوسط طبقہ ہے اس کے اندر بہت زیادہ زور اس بات پر دیا جاتا ہے کہ اپنی روایات سے ان کو ہمیں قائم رکھنا چاہیے اور انہی سے ہمارا تعلق رہنا چاہیے. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جینڈر رول یا صنفی کردار جو ہیں ہمارے معاشرے میں روایتی طور پر پائے جاتے ہیں. متوسط طبقہ جو ہے وہ شاید ان کو بہت زیادہ سختی کے ساتھ قائم رکھنا چاہتا ہے، جبکہ اگر ہم دیکھیں کہ بہت امیر طبقہ یا بہت غریب طبقہ جو ہے ان کا شاید نظریہ اس سے مختلف ہو سکتا ہے. اسی طرح سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مختلف دنیا کے جو مختلف علاقے ہیں جہاں پہ مختلف طرح کے لوگ مختلف طرح کی نسلیں بستی ہیں وہاں پہ ہم جانتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو صنفی کردار ہیں ان کو ادا کرنے کے مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. جیسا کہ ہم نے یہ سیکھا کہ مارگریٹ میڈ نے اپنی تحقیق جو کہ انہوں نے کی تھی اس میں بہت برس پہلے انہوں نے یہ بتا دیا کہ کلچر مختلف ہونے کے ساتھ ساتھ ہر علاقے میں ہر جگہ میں ہو سکتا ہے کہ جو صنفی کردار بھی ہیں مختلف طریقے سے سیکھے جائیں اور ان پر مختلف طریقے سے عمل کیا جائے. So we come to the ultimate conclusion that socialization process involves gender socialization also, in which social institutions take part, and it can be affected. It may be affected by the social class that the person belongs to and the race and the region where the person has a link with.